родоначальник стандарта FHIR из компании Health Intersections. All right, thanks everybody. Okay, so I'm going to talk about FHIR, past, present, and future. So this is kind of a summary talk about why we started and where we're going. Грэм будет говорить про прошлое, настоящее, будущее стандарта FHIR, почему мы начали этим заниматься и куда мы идем. So we started on this course back in 2011. It seems like only yesterday. Мы начали этим заниматься в 2011 году, кажется, что только вчера. And the start of FHIR it's really personal for me. И для Грэма это очень личное дело. There's two parts to FHIR. There's the HL7 part, and then there's the personal part. И есть две части в FHIR. Есть часть, касающаяся организации HL7, и есть личная. And this is the personal part here. Healthcare has broken processes. That's true everywhere I've been. И вот это вот про личную часть, про healthcare, медицину, которая поломана везде, где Грэм был и видел ее. But I really know the system in Australia, so I'm going to talk about that. Лучше всего Грэм знает систему в Австралии и будет говорить про нее. How long is this, by the way? How long is this? It's, I think, same. Okay. All right. So, if every part of the Australian healthcare system thinks of itself as running world-class healthcare service, Любая часть австралийской системы здравоохранения думает о том, что она предоставляет услуги мирового класса. but people are only responsible for their part of looking after the patient, like from when the patient arrives at hospital to when they leave hospital. Но люди отвечают только за какие-то свои части процесса, когда, например, пациент попадает в госпиталь, или когда, например, он покидает госпиталь. There's no one actually responsible for the overall journey of the patient. Никто не отвечает за все путешествие пациента через медицинскую систему. And so we talk in most countries, we talk about the fragmented healthcare system. В большинстве стран мы говорим про разъединенное фрагментарное здравоохранение. And those fragments have gaps between them, and the gaps turn into big chasms that people's lives fall into. И большинство chasms, yes. Между фрагментами есть разрывы, и эти разрывы оказывают негативное влияние. And I have friends and family whose lives are much worse, but they don't even know what happened. У Грэма есть друзья и в семье люди, жизнь которых намного хуже, и он не знает, что случилось. And I don't want that to happen to me or to my family. Я не хочу, чтобы это случилось с ним и с его семьей. So I really care personally about the way healthcare works. И он переживает лично о том, что происходит с медициной. Now, I'm not special. We're all patients. We all have families. И он не чувствует себя в этом особенным, он понимает, что мы все пациенты, у нас у всех есть семьи. But this is back in 2011. I could see other industries being transformed by the web, but nothing happening in healthcare. Ну вот в 2011 году он видел, как другие индустрии трансформируются, переходят на веб-технологии, но не видел этого в медицине. And one of the reasons is because of the state of the IT standards. And that bit I could do something about. И одна из причин этого
что это не происходило, это было состояние стандартов информационных технологий, и Грэм понимал, что он может что-то с этим сделать. Okay, so let's talk about HL7 then. Давайте поговорим про HL7. So I was a co-chair at HL7, and here's the HL7 history. We started back in 1980s with messaging. И Грэм был председателем в HL7. Все началось в 90-х с сообщений. And I mean, just about every part of the healthcare system in the whole world uses version 2 messages. Практически любая часть здравоохранения во всем мире использует так или иначе версию 2 протокола HL7. And so did I. So I know what they're good for and I know what they're not good for. И также Грэм тоже этим пользовался, и он знал, для чего она подходит, а для чего нет. And then to try and deal with what they weren't good for, we invented CDA. И для того, чтобы решить проблемы, с которыми HL7 версия 2 не справлялась, начался стандарт CDA. And CDA is a really good idea. A single XML document that's got a narrative representation for a human with some supporting data. И CDA была хорошая идея, единый документ про пациента с текстом, который сопровождается дополнительной поддерживающей информацией. And that's the first big limitation with version 2, is when you get to actual clinical medicine, people talk to each other and think in terms of stories. Это вот первое ограничение в версии 2, когда люди разговаривают с друг другом, они рассказывают целые истории. So CDA let us have our stories, but it didn't let us build actual integrated workflows. CDA позволил нам рассказывать истории, но не позволил строить интегрированные workflow. So when I looked at the standards we had, I didn't see a standard that would drive the disruption of the web into healthcare. Когда Грэм посмотрел на стандарты, которые существовали, он не увидел среди них стандарта, который откроет дорогу веб-технологиям в медицину. So I sat down and wrote a list of what I wanted. И он тогда сел и написал список того, что бы ему хотелось видеть. I wanted something based on web technology. Хотелось что-то, чтобы оно было основано на веб-технологиях. I wanted it to have an open license. Чтобы была открытая лицензия. And those are the two most important things. Это две наиболее важные вещи. Also, it needed to be simple, so anybody could make it work without spending lots of money. И оно должно было быть достаточно простым, чтобы кто угодно мог этим воспользоваться без того, чтобы тратить огромное количество денег. And because I know the healthcare system, whatever we do has to be really good at being adapted to local situations. И так как он знал систему, он понимал, что то, что будет сделано, оно должно легко адаптироваться для локальных нужд. And the same standard had to be good for exchanging information between back-end business systems and front-end systems talking to the consumer. И тот же стандарт должен хорошо работать для обмена данными между двумя системами на бэкэнде и обмена данными с бэкэнда на фронтенд для приложений, которые работают с пациентом, которыми пользуется пациент. So that's business to business and consumer to business. То есть business to business и пациент to business, да? Клиент to business. And so I believe that HL7 was not ready for that.
И HLC он не был готов к этому. And so I went off and I grabbed a web API and I adapted it with as little changes I could to healthcare, and then I published it. Тогда Грэм взял веб API и адаптировал для медицины и опубликовал с минимальными изменениями, насколько это возможно. And everybody loved that. And as soon as I published it, I got some people came and said, "This is the future. We want to be part of that." Как только он это опубликовал, к нему стали приходить люди, всем это очень понравилось, к нему стали приходить люди, которые захотели стать частью этого. And the end result of that is FHIR, the standard that we have. И результат этого это FHIR стандарт, который мы получили. And really, FHIR is just the web for healthcare. И FHIR, в общем-то, это просто веб-технологии для медицины. And when I talk about FHIR, I say that there's two parts to FHIR, the standard and the community. Когда Грэм говорит про FHIR, он говорит про две части. Это стандарт и сообщество. So the standard is what we publish here and what you all work with, and that's what everybody's focused on. Стандарт – это то, что вот опубликовано на сайте, и то, с чем вы работаете. But for me, it's actually the community that's much more important. Но для Грэма наиболее важной частью FHIR является сообщество. So we're an open community that want to make it easier to exchange healthcare information. Мы открытое сообщество, которое хочет облегчить обмен медицинскими данными. And as an open community, anybody can participate. И так как наше сообщество открытое, каждый может быть вовлечен, участвовать в нем. That means you. Это означает вы. You don't need to belong to anything. You don't need to even speak English. You can be part of our community. Даже если вы не говорите по-английски, вы все равно можете стать частью сообщества. And the community is led by HL7, which is an international standards organization, so we're deeply connected across the whole world. И сообщество ведет организация HL7, международная организация, которая глубоко проникла в разные страны. And so what happens is that we argue and come to agreement and write down what we agreed, and that's the standard. И мы спорим, находим какие-то соглашения и публикуем эти соглашения, и это становится стандартом. And so we publish a standard that talks about how to exchange healthcare information using the web wherever we can. Вот мы опубликовали стандарт, который говорит о том, как использовать веб-технологии для обмена медицинской информацией, делать это везде. And one really important part of the standard is that it has continuity with the existing standards, which means that existing legacy data can actually work with the standard. Также важно, что этот стандарт является продолжением существующих стандартов, предыдущих стандартов, так что он может работать с старыми системами, которые используют все предыдущие методы обмена информацией. So there's things we'd like to do in the standard to make it easier to do good things, but we can't because of the way people have collected information in the past. Иногда мы находим ограничения в использовании нового стандарта из-за того, каким образом данные собирались в прошлом. But it's because you can bring forward your healthcare records from the past that people actually want to use FHIR. Но именно благодаря тому, что мы на самом деле можем воспользоваться медицинскими данными, записанными в прошлом, люди готовы пользоваться FHIR настоящим. And so what we produce is an open standard that we're all richer because we all own it.
И из-за того, что это открытый стандарт, мы все становимся богаче из-за того, что мы все им владеем. And that's why companies come and give us their best people and their best work, because they're better off if everybody owns it. И вот поэтому компании присоединяются и выделяют своих лучших людей, чтобы работать с ними, потому что для этих компаний будет лучше, если мы все будем владеть этим стандартом. And so I call that public treasure, and it's our duty to look after that treasure that everybody's given us. Грэм называет это общим сокровищем, и для нас всех важная обязанность смотреть за этим сокровищем. Okay. So we had this idea, and a passionate community rapidly grew around the idea. И вот у нас была эта идея, и пассионарное сообщество, которое быстро росло вокруг этой идеи. And you know that in English, FHIR sounds like fire, and I thought that was a pretty poor joke when we first did that. In English, FHIR sounds like fire. В английском FHIR да, произносится как огонь, и you don't like the joke, right? И Грэм не ожидал этого, и мне не очень нравится эта шутка. But the heart is a really good the fire is a really good representation of the passion that drives us to make things better. Но огонь является хорошим символом того, что движет нами. So we built a standard, we built tools, we've made demonstrations, and we put a web presence up. И вот мы построили стандарт, мы делали демонстрации, мы разработали инструменты. And some early examples went into production. Первые примеры вышли в продакшн. And over time we matured and got stable. Over time we matured and got stable. Со временем мы заматерели и стали более стабильными. And more projects came and said, we want to use FHIR for what we're doing. Больше и больше проектов приходило и хотело использовать FHIR в своих проектах. And the two big events in our history are when the US EHR vendors created Argonaut, which is a Greek mythology reference, to do something with FHIR. И вот EHR производители медицинских информационных систем в США сделали проект Организатор со ссылкой на вот мифологию. And then when Apple decided to use that as part of their system. И потом Apple стал использовать FHIR тоже. And there's lots of use around the world. And you guys are here. И все больше и больше использования FHIR в мире, и вот вы тоже здесь. And here we are today. All right. So this is our formal release history. You can see it took 3 years to get our first formal release out with release 1. Это история всех больших релизов. Заняло 3 года, чтобы выпустить первую версию. And then 3 more versions to the last release we published, which was release 4 at the end of last year. И затем еще 3 версии до последней версии, которую опубликовали в декабре прошлого года. And here is the first normative content, which is a made-up English word that says we won't make breaking changes. И эта версия стала
первой нормативной версии, что означает, что не будет изменений, которые будут ломать совместимость. Да. Спасибо. And we're currently working on the release 5, which probably at the start of 2021 now. И вот версия 5 запланирована в настоящий момент на январь 2021. Okay, so this is map. Oh dear. Can we make this a bit darker? I don't know. Contrast? Yeah. Я думаю, что ярко убрать поменьше, да. All right. Nice. So this is a map of the hits on the test happy FHIR server. Это карта обращений к открытому серверу Happy. So there's some funny stuff in here. For instance, what's here? И что там находится, какой город? Говорят, they say Красноярск or Новосибирск. Might be. Might be. The big blue circles are actually Amazon data centers. Самые большие синие круги — это дата-центры Амазона. But we're actually getting more use here. Там не маленького размера кружок в районе Санкт-Петербурга, я так понимаю, да? So, anyway, use all around the world. Okay. Now, a lot of people don't understand this part of what we're doing. Много людей не понимают эту часть того, что мы делаем. The journey from a standard to something that actually makes a difference in healthcare, there's three main legs of the journey. Путешествие от стандарта до того, что может изменить саму медицину, это три части, три ноги. The first leg is where HL7 defines a platform standard. Первая часть — это HL7, которая описывает стандарт платформы. Что-то, на чем вы можете строить решение. So that defines what's possible. But there's lots of things that are possible. Это определяет те вещи, которые можно сделать. И можно сделать много разных вещей. And it's what everybody agrees to all around the world. What everyone agrees to all around the world. И это то, о чем все в мире договорились. And so not everybody agrees about lots of things. But if you get to a smaller group, say within a single country, you can agree about more things. Трудно договориться всем обо всем, но если говорим о меньшем подмножестве людей, там, например, в какой-то стране, они могут договориться о большем количестве вещей. So, what happens is the platform standard is for everybody, but then everybody creates a community of use of their own and talk about how they're going to use FHIR. И вот, соответственно, эти меньшие подмножества людей договариваются между собой внутри себя о том, как они будут использовать стандарт вот, уже локально. For instance, some group gets together and says, how do we use FHIR in Russia? Например, собирается группа людей и решает, как они будут использовать стандарт FHIR в России. And lots of different standards organizations are doing that part.
И много организаций, которые занимаются разработкой стандарта, занимаются вот этим вот в разных странах. So the first part of the journey is HL7 defining the platform standard. То есть первая часть путешествия — это HL7 определяет стандарт, на котором можно строить платформу. The second part of the journey is some smaller group saying, this is how we're going to use FHIR for our problem. Вторая часть — это меньшего размера группа решает, как она будет использовать стандарт FHIR для своих проблем. And then the third part of the journey is turning those agreements into actual software that actually works in production. И третья часть это взять договоренности, созданные во второй части, и сделать из них уже реальное программное обеспечение. A lot of people come to me and say, FHIR's not really, like I want to use FHIR in a hospital and it's not ready. What are you doing about that? К Грэму приходят люди и говорят, что мы хотим использовать FHIR в нашем госпитале, в нашей больнице, а он не готов для этого. And I've got no influence here. Но у Грэма нет никакого влияния на второй шаг. We, the FHIR community, don't really have any influence here. У FHIR community нет никакого влияния на второй шаг. Well, we actually do, but it's subtle and indirect. На самом деле есть какое-то влияние, но оно очень небольшое и непрямое. But we can't just tell people what to do. Они не могут просто взять и сказать людям, что им делать. But we do have good relationships with governments in lots of countries, and the governments do tell them what to do. Но у них есть хорошие отношения с правительствами в многих странах, и правительства этих стран могут сказать людям, что им делать. But a lot of what we're doing now is building out this process to be stable and creating new relationships in the third leg. Соответственно, вот они много сейчас занимаются тем, что выстраивают группы на втором этапе и разрешают и помогают, я так понимаю, с третьим этапом. So maybe 3 years ago, 100% of what we did was work on the platform standard. 3 года назад основная, почти 100% того, чем они занимались, это был первый этап. But it's getting less and less as we do more and more in these other legs. Но сейчас все больше и больше внимания уделяется второму и третьему этапу. Okay. So now I'm going to talk about what we want to achieve in the future. Теперь он поговорит о том, чего мы хотим достичь в будущем. We set out to do 3 things. We wanted to disrupt the way healthcare IT standards were created. У нас было 3 цели. Во-первых, преобразовать то, как будут использоваться медицинские стандарты. Then we wanted to disrupt the way healthcare IT works. Да, плохое слово. Но инновация, да, как бы кардинальным образом изменить, да, то есть сначала они хотели изменить медицинские стандарты в лучшую сторону кардинальным образом, второе они хотели изменить сами информационные технологии в медицине, опять же, кардинальным образом их изменить, перевести их на другой уровень. And then we wanted to actually disrupt healthcare itself. It gets back to my starting story about healthcare for my family. В конце концов, опять же, изменить саму медицину, и это возвращает нас к началу истории. And like I said, all of us feel that way about healthcare. И это наше общее чувство по поводу медицины. And we're not really interested in commercial outcomes. Companies come, companies go. We're not interested in that. We're interested in, does actual people's healthcare get better? И нам не интересно
коммерческий результат этой деятельности. Компании приходят и уходят. Нам интересно изменить то, что происходит с лечением людей. Okay. So in terms of disrupting healthcare IT standards, Касательно изменения медицинских стандартов информационных технологий, we've pushed all the other standards organizations towards open source, open process, and agile development. Нам удалось подвинуть всех разработчиков стандартов в open source, в открытые лицензии, да, и сдвинуть их на agile, гибкие, да? Agile, да, говорят по-русски? На agile разработку. And they've all now got a much more focus on the later legs of the process. И сейчас все больше и больше фокуса на втором и третьем этапе процесса. And the bottom line is, the organizations that produce the standards, it costs money to produce the standards. They're getting much better. We are getting much better value for money out of those organizations. Организации, которые разрабатывают стандарт, они зарабатывают на этом, и у нас сейчас получается получать намного больше ценности из этих организаций. I don't know. And then, so this is pretty much done, right? It hasn't quite finished, but we've done what we wanted to do here. И в этой части Грэм считает, что мы справились с этой задачей, мы достигли успеха. So then I want to talk about disrupting healthcare IT. Теперь хочется поговорить по поводу кардинального изменения самих технологий для медицины, не стандарта, а уже технологий, которые строятся. So really what we wanted to do, it's about money. We wanted to make it cheaper to provide good functionality in your applications. И тут, что мы хотим сделать, оно в большей части касается денег. Мы хотим сделать процесс разработки функциональности, предоставления новых возможностей через software дешевле. And we wanted to drive implementations towards interoperability as a core function. И мы хотим направить разработку так, чтобы interoperability, да, возможность обмена данными между системами была имманентна этим системам, она внутренне присуща. So I'll explain that now. And this is how we used to develop applications. Это как вот раньше мы разрабатывали приложения. You know, database, maybe a user interface program, some data transfer programs. База данных, интерфейс, транспорт для передачи данных. And you own all of that as it's your own vendor solution. И тебе принадлежат все эти части, ты их все контролируешь. And then your customers come and they beg you for some interoperability, and so you bolt that on the outside of your perimeter. И приходит клиент и хочет с тобой взаимодействовать, и ты строишь что-то снаружи периметра своей системы. So that's the system I used to work on. That's the system most people are still selling today. Это вот то, над чем Грэм привык работать, с чем он работал, и то, с чем люди соглашались и до сих пор как бы соглашаются. And the economics of this are broken. You can never make your customers happy with this model. И невозможно сделать клиента счастливым с такой моделью. If you know someone who has, come and tell me about it. Если вы знаете кого-то, кому это удалось, пожалуйста, придите к Грэму, расскажите.
we want to move to this model here. Мы хотим перейти вот к этой модели справа. Where in front of the database, you have a common API that all your programs use. Рядом с базой данных, вашей базой данных, есть общедоступный API, которым вы пользуетесь. And if this is a standard interface that's well documented, then all of your program is interoperable. Если это стандартный интерфейс, он хорошо документирован, то все ваши системы позволяют с ним взаимодействовать легко. And if you use FHIR or some standard, then everybody knows how it works. Если вы используете FHIR или какой-то стандарт, то все понимают, как можно с этим работать. And I call this deep interoperability. Это глубокая интероперабельность, да? Okay, so we wanted to make that more likely. Actually, it turns out there's a product. I want to go back to this. There's a product on the market now that works like this with FHIR. Есть продукт на рынке, который работает, как вот картинка справа. You know it's coming. It's Pavel's product. Oh, I didn't know that's coming. It is. Okay. And so we wanted to drive people to be able to go back to best of breed applications. You know best of breed? You haven't heard that one before? Yeah, best of breed, like лучших, да? But the whole sentence. We want to drive people back to having best of breed. И мы хотим привести людей к лучшим приложениям. And when I first got into IT, everybody had lots of best of breed applications. So in each bit of their enterprise, they chose the best piece of software. Когда Грэм только пришел в информационные технологии, у всех были, да, best of breed, лучшие в своем роде, как бы, приложения. И вот у каждой компании, организации были выбраны такие приложения. But interoperability turned out to be too hard, and so everyone started buying massive single systems for their whole enterprise. Но оказалось, что обмен данными между такими лучшими в своем роде приложениями очень затруднен, и поэтому люди стали покупать монолитные системы. But that just it's got its own problems. And if you can solve interoperability, then you can bring back best of breed. Ну, если это в принципе временная проблема, если разрешить для этих систем нормально общаться между собой, то можно вернуть лучшие в своем роде приложения обратно. And so this is starting to happen. We have lots and lots of secondary data repositories around patient access to data and data analytics. Это стало происходить. Мы стали получать хранилища данных, которые дают возможность пациентам, возможность доступа к этим данным и аналитические программы. And people are building specific clinical data repositories around the world and also entire national healthcare systems. Люди разрабатывают специализированные хранилища для медицинских данных, а также картотеку, национальные картотеки медицинских записей. And also people are extending existing applications with plugins and decision support systems. И люди дорабатывают существующие решения, дорабатывают плагины к ним и системы поддержки принятия решений. And now we're starting to see people actually writing healthcare primary apps, like frontline applications, written entirely on FHIR. И люди стали разрабатывать целые медицинские системы полностью на FHIR.
It's still small right now, but it's growing. Мало пока занимается организация этим, но этот сектор растет. And one particular workflow starting to get lots of attention around the world is getting better interactions between payers and providers. Одна из частей, которая получает сейчас много внимания, это взаимодействие между страховыми компаниями и лечебными организациями. So, how many of you have seen this diagram? Кто видел эту диаграмму? A few. They're just humble. So this is called the Gartner Technology Adoption Curve. Это кривая Гарднер, как начинает использоваться какая-то технология. So the idea is some piece of new technology is introduced. То есть вначале какая-то новая технология появляется, and everyone gets wildly excited about how cool the new technology is. в этом все... one second. У всех появляется куча ожиданий от того, как круто эта технология сейчас всем поможет. And so this is called the peak of inflated expectations. И вот та вот точка называется пик раздутых ожиданий. And then it turns out it's hard to make this stuff work. And people get all disappointed and angry, and it's called the trough of disillusionment. И потом выясняется, что на самом деле все не так просто, и технология не делает никакого волшебства, и вот получается этот упадок и разочарование. But then it turns out the technology is good for something, and so people figure out how to use it, and they go through a slope of enlightenment. Наверняка есть какие-то более красивые переводы вот этих вот названий, я вот затрудняюсь, но потом, понятно, люди находят, как эта технология на самом деле может приносить все-таки пользу, и опять растет ее. And eventually we figured out how to use it, and we've used it up, and we're at the plateau of productivity. Ну и потом, когда уже все понимают, как ей пользоваться, это все становится стабильным, она выходит на плато продуктивности. Now, I want to tell you that this has got nothing to do with technology. Это вообще не имеет никакого отношения к самой технологии. Political ideas follow the same track. Это в основном зависит от политических идей. No? То же самое происходит с политическими идеями, да? So people always ask me, where is FHIR on this curve? Люди очень часто спрашивают, где FHIR на этом графике. And of course, I don't know, because you can only tell retrospectively what's happened. И вот когда находишься вот в настоящем времени, очень трудно сказать, где ты, потому что можно только сказать про прошлое. But I think we're past the peak now. Грэм думает, что мы прошли вот этот вот пик раздутых ожиданий. But let's ask you guys. Put your hand up if you think we're still in this phase. Кто из вас думает, что мы еще идем к пику раздутых ожиданий? Okay, all right. So that's a good point. Where are we in Russia then? Just here? Yeah. And hands up who thinks that's true. You want to translate that? Ну, кто думает, что это правда? I don't know. Good question. Well, show of hands. People who think in Russia we're here. So nobody, I think, shares the opinion that никто не согласен с тем, что Россия находится вот до пика ожиданий от FHIR. Там буквально 2-3 человека. One hand. Two hands. Nobody has any. Is there a hand for that? But is there a way to, like, if you are in one country, like you look at the other country, right, and maybe you did not discover certain things like on time, but then you go like
like you miss this at all and just go right here. Like wait for everybody else to start using it and then like Maybe I don't know. you can translate that. То есть я просто подумал, что, может быть, Россия может увидеть, как во всем мире, дождаться, когда во всем мире научатся использовать FHIR и спокойно просто сразу перейти на последнюю часть, как бы без всех вот этих вот странных. I think in USA we're somewhere around here at the moment when it comes to Argonaut interface. Грэм думает, что вот в США сейчас как раз разочарование. And I always said to the team, if we get the fundamentals right, the trough will be not as low as it could be. Но Грэм говорит, что если фундаментально все сделано правильно, то мы не провалимся очень сильно. But I figured that we're up here because people have stopped asking me in some ways. So you think we're going up or no? Yeah, going up. Like overall, because I thought, like you said, in the United States, we're In the United States, going up here because people have stopped asking. also people should все-таки, то есть Грэм считает, что мы уже поднимаемся, то есть в Соединенных Штатах. All right. Okay. So let's talk a little bit about what we're going to do with release 5. Давайте поговорим немного о том, что мы будем делать со следующей версии, 5. So we're moving more things to be stable. Больше вещей станет стабильными. We want to make it easier to publish implementation guides to support the communities of use. Мы хотим сделать легче публикацию руководств для внедрения, чтобы FHIR было проще использовать. We're adding additional content in newly developed domains. Мы добавляем контент для новых разрабатываемых областей. For instance, we just added some resources around evidence-based medicine and assessing whether medicine's working. Вот, например, мы только что добавили новые ресурсы для доказательной медицины и оценки того, как медицина работает. We've said we're going to improve support for applications using multiple FHIR versions at the same time, and better multi-language support and better support for federated servers. Мы добавили поддержку для приложений, которые используют несколько различных версий FHIR, мультиязычную поддержку и поддержку для распределенных серверов. And the federated servers bit is what I was talking about in my last presentation. И распределенные сервера Грэм говорил про, ну как раз на предыдущей презентации. And we want to add more and more facilities for migrating data from version 2 messages and CDA documents. И больше и больше добавляется поддержки для трансляции версии 2 и CDA, да, версии 3 и HL7 в FHIR. Okay. And I forgot to fix the date. We're going to survey the market in, well, November, not August. In November, we're going to survey the market with these questions. В ноябре мы будем опрашивать рынок вот этими вопросами. We're going to ask people how they're using FHIR. Как вы используете FHIR? We're going to ask people what resources and extensions they're using. Какие ресурсы и расширения вы используете? We're going to ask people if they have an opinion when we should publish release 5. Будем спрашивать людей, когда, по их мнению, надо опубликовать 5-ю версию. Because we're still not sure. Потому что мы не уверены до сих пор. And there's two significant resource renames coming. Medication statement to medication usage and document reference to content reference. Вот будет два значительных переименования. Medication statement будет переименован в medication usage, и document reference, возможно, будет переименован в content reference. And I'm not sure they're a good idea, so we checked with the community. Грэм не уверен, собирается проверять с сообществом.
And I just saw some head shaking, so how many people have an opinion about this? У кого есть мнение на этот счет? Okay. Who's for these changes? Кто поддерживает? Who's against them? That's what I thought. Okay, thank you. Спасибо. Also, I want to talk about the community process. Грэм хочет поговорить про процессы в сообществе. So, as I said before, lots of organizations are working in that second leg of the journey where you create a community and write down your agreements. Много людей работает вот над вторым этапом, где люди создают вот эти вот соглашения о том, как использовать FHIR локально. And we call the product of writing down what you agreed, we call that an implementation guide. И вот этот вот продукт, который эти люди на втором этапе производят, мы называем Implementation Guide, руководство по внедрению FHIR. And here's some of the organizations around the world who are doing that. Ну вот примеры организаций по всему миру, которые этим занимаются. And they're doing it sometimes not very well. Иногда они это делают не очень хорошо. So the community process says here's a bunch of principles you have to work with. И вот это основные принципы сообщества, как надо делать эту работу. Mostly they're just standard. You have to be open, you have to say what you're doing, and you have to do what you said you'd do. Ты должен быть открытым, ты должен говорить, что ты делаешь, и ты должен делать то, что ты говоришь. There's also some specific rules about how you publish your agreements so that everyone can find them in a standard way. Должны быть правила, как ты публикуешь договоренности, и должен быть метод найти эти договоренности. And it also means that as a community participant, you have to tell everybody else who's in the process when you start a new project. И как член сообщества ты должен сообщать всем вокруг, если ты начинаешь какой-то новый проект. And that's so everybody knows what everyone else is doing, and when people's work overlaps, they know to talk to each other so that they don't disagree. Таким образом, люди будут знать, что делают другие, и могут взаимодействовать друг с другом и находить моменты, если они где-то не согласны. Вадим? And then if you agree to participate, you automatically get the right to use the FHIR Community Process trademark, which I'll be publishing next week. И если вот вы готовы таким образом все это делать, то вы можете использовать трейдмарк, да, трейдмарк, торговая марка, да, сообщество FHIR, которое Грэм опубликует на следующей неделе. And so if you look in the future, you should ask to see this, because that's your guarantee that whoever did the work is working with the rest of the community. Если вы увидите вот эту торговую марку, вы можете быть уверенным, что это гарантия того, что тот, кто работает над вот этим продуктом, гайдом, работает в духе по правилам, которые Грэм назвал. Just to clarify, this will be a new trademark. Yep, this will be a new trademark. It's actually really cool. I got it last week. It's wonderful. Okay. So what this basically means is we're actually working less on the core specification and spending more and more time further down that journey and figuring out how to support them better and hatching new communities to take on problems in that space.
И вот мы меньше и меньше работаем над ядром спецификации, больше и больше работаем над тем, как делать вот эти вот руководства по внедрению, инициируем новые сообщества, которые будут это делать. Okay, so what that means is we are in the process of disrupting healthcare IT. We haven't finished. We've still got a lot of work to do, but it started happening. И вот это означает, что мы сейчас в процессе изменений, кардинальных изменений, дисрапшена информационных технологий для healthcare. Мы еще это не сделали, но мы в процессе этого. So then I said our third goal was to disrupt healthcare itself. Наша третья цель, как вы помните, была изменить саму медицину. This hasn't actually happened, pretty much. Это практически не произошло. If you look around the world and say, whose healthcare is actually better because of FHIR, the answer is not many people yet. Если вы посмотрите, спросите людей, чей опыт получения услуг медицины стал лучше от того, что появился FHIR, на самом деле почти никто не получил никакого преимущества от этого. So we can't force people to change the way they do healthcare. У нас нет возможности пока изменить то, как люди получают медицинские услуги. But if we can take away IT from being a barrier, then lots of people want to make better healthcare. Если мы уберем барьер в виде плохих информационных технологий, многие люди захотят изменить и то, каким образом оказываются услуги медицинские. So everyone's really excited about artificial intelligence right now. Очень многие сейчас имеют большие ожидания по поводу искусственного интеллекта. But to actually work, it has to be integrated deep inside existing processes. It's just not going to replace humans. Для того, чтобы помочь AI, искусственный интеллект, он должен быть интегрирован в существующие процессы. Он не просто заменит людей. So a good part of what we're doing is describing APIs and user interface methods to integrate AI into the healthcare process. И вот одна из частей того, что мы делаем, это мы описываем возможности для интеграции искусственного интеллекта в существующие процессы. Actually, Josh is the lead for most of that. Josh is the lead for most of that. Джош лидирует многие из этих усилий. But then, for me, we want to enable clinical champions who actually control the processes to show that you can get better outcomes if you use information differently. И can you say it again? Sorry. We want to enable clinical champions who actually control the process to show that you can get better clinical outcomes with better processes. Да, то есть мы хотим разрешить, позволить нашим первопроходцам, клиническим чемпионам продемонстрировать улучшенные результаты от того, как изменяются процессы. But of course, it requires changes to culture and expectations in the healthcare system. It's not an IT problem anymore. Это требует изменения в культуре и ожиданиях в самой медицине, в системе медицины, и это не имеет, в общем-то, отношения к информационным технологиям напрямую. So I expect that this is going to be a really bumpy process because some things will go badly and some things will go well. Это будет неоднозначный процесс с трудностями, что-то будет хорошо делать, что-то будет сложнее, что-то будет трудно.
And how do you change systems when they're heavily regulated? И как ты можешь влиять, меняя системы, которые очень сильно зарегулированы? So, what we think is a really key part of that is to empower patients to make their own lives better. Мы думаем, что один из возможных путей разрешения этой проблемы – это наделить полномочиями пациента. So one of the really strange things about healthcare systems is typically chronically ill patients have a primary carer, family. Primary care family. The person who looks after them is family member. Обычно, если пациент серьезно болен хроническим заболеванием, у него есть в семье кто-то, кто помогает ему. So the primary carer does most of the actual care, but they're not part of the system. И вот эти вот люди, которые заботятся о пациенте в его семье, они не являются частью, на самом деле, медицинской системы. And neither is the patient in most places. They're just the object, but they're not part of the system. И также пациент очень часто является просто объектом, но не является частью, на самом деле, медицинской системы. So across the world, people are trying to get the data to the patient to change that. В первую очередь мы пытаемся дать данные пациенту, чтобы можно было это изменить. But there's actually not many patients whose lives are better because they have data. Но на самом деле, даже если дать пациенту данные, его жизнь не станет лучше. It makes a difference when you start giving them services because you have the data. Это меняется, если дать пациенту дополнительные сервисы, которые будут использовать эти данные. And if you go and talk to any patients, particularly elderly patients, the things that really upset them are a lack of coordination in the healthcare system. Если поговорить с пациентами, одна из проблем – это отсутствие взаимодействия между различными участниками лечебного процесса. And there's three big things that come up for me across the world. Три вещи важных, которые Грэм видит во всем мире. The first is problems around communicating between the patient and the system and scheduling errors that happen all the time. Первое – это коммуникация пациента с медицинской системой и scheduling errors – это получение ошибки при попытке получить встречу с врачом, визит к врачу, назначить время. Да? Then there's conflicting care where, for instance, the GP says take this medication and the specialist says don't take this medication. Противоречие между лечениями, назначенными разными специалистами, например, лечащим врачом пациента и каким-то специалистом. And then there's the chronic problems around what do you have to pay for, why did you have to pay for that, and different parts of the system have different ideas about that. И хроническая проблема о том, сколько ты должен заплатить, почему ты должен это заплатить. And all of these things get to be the patient's problem, and the patient is the least knowledgeable about the problem. Все проблемы непосредственно именно проблемы пациента, и при этом пациент не менее всего осведомлен и имеет меньше всего влияния на эти проблемы. So we've got all the infrastructure, we have all the information infrastructure in FHIR to fix those problems. И у нас есть инфраструктура в FHIR для того, чтобы исправить эти проблемы. That's what I want to see, is those things actually happen in reality. Поэтому мы хотим увидеть это все в реальной жизни. So this is my last slide. Это мой последний слайд. So FHIR is a critical infrastructure enabler. FHIR критический элемент инфраструктуры. And
And it's a community solution for IT requirements for health. Это решение сообщества для требований со стороны IT, медицинских требований, медицинских требований к информационным технологиям. Решение сообщества по набору требований к информационным технологиям медицины. But actually, FHIR doesn't solve any really important problems by itself. Но FHIR само по себе не решает никаких важных проблем. It's you guys who solve the actual problems, or who work with the other people who actually solve the problems. Это вы решаете эти проблемы, или вы работаете с людьми, которые решают реальные проблемы. So I talked before about community treasure. Грэм говорил раньше про сокровища сообщества. And you can see that we need community treasure in multiple levels all over the place. И нам оно нужно на разных уровнях везде. So we need lots of communities taking on some of these problems and creating open community treasure. И нам нужно множество разных сообществ в разных местах, которые будут создавать подобные сокровища. And so I encourage all of you to join a community, whether it's us or one other community that's building this public treasure to make healthcare better. Грэм призывает всех присоединиться к FHIR-сообществу или к другому сообществу, которое создает ценность для общества, для медицинского общества. All right, thank you. All right, so questions, comments? Вопросы, комментарии. The periods between different releases constantly grows. What is the reason? The First was 13 months, then 15, 20, and now 26. The time grows because the community is growing. More people, more input, more tasks, more arguments. Вопрос был, почему растет время, расстояние между версиями, да, там сначала было год, потом там полтора, два, сейчас 26 месяцев. Грэм сказал, что само сообщество выросло и требуется больше времени для того, чтобы согласовать мнения между. And more real implementations to argue against change. Is it means that currently FHIR community changing like this old HL7 community that was very slow? Yeah, but different still, in that the base principles will drive different behaviour. But over time, we do get more mature and more slow moving. Вопрос был в том, что не является ли теперь FHIR комьюнити похожим на HL7 комьюнити, который был очень медленным. И ответ был, что да, немножко начинает походить, но все-таки достаточно много изменений и отличий. Сначала по-русски. В докладе было сказано о том, что FHIR помогает строить малые системы вместо больших, а такой тренд консолидация рынка, Epic захватывает мир, поможет ли FHIR в этом? Я сам переведу. So the question in English is, there is this market trend of market consolidation, like huge, giant, epic electronic health record systems
conquer the market, and you claim that FHIR could help bring back the small players to the table. So will FHIR actually helping reversing that particular trend, stop the gigantic systems, or only create a new ecosystem on top of their platforms? I think that the answer is a bit of yes and no. If you look at what's happened in other industries, the service side shook out to less providers providing SaaS solutions at a massive scale. But that allowed a lot more creativity and openness on the solutions side, on the client side. So that's yes and no, right? Can you translate that? Ну, ответ да и нет. Что это все, что можно сказать. Yeah, maybe. And then like they want to like I'm speaking to people, right, and they say even though it's best of breed and we feel it's better, even if they can integrate, like how are we gonna manage 100 vendors? Well, that's where the SaaS model changes that, right? At least I think it does. I'm not sure, to be Yeah, honest, sure. because like let's say you have like 100 solutions, I mean SaaS, right? But One SaaS, 100 solutions. We don't know. We're speculating, making it up. It's fun, but any other questions? Does that make it lunchtime? yeah, that's maybe no questions because of lunchtime. Yeah. Thank you. Спасибо. So, Грэм будет на конференции, но он не до самого позднего вечера, поэтому кто-то хочет поговорить с ним, постарайтесь сделать это раньше. Он уезжает в Москву и, соответственно, воспользуйтесь возможностью пообщаться.